fan is good for you? The fan is running. I prefer the overhead form. That is not working. It's not working. Okay, found the place here. We can read this passage again. The impersonalists. We're still on the introduction. The impersonalists sometimes misunderstand devotional service in such a way that they divide Krishna from the paraphernalia and pastimes, from his paraphernalia and pastimes. So, Srila Prabhupada is discussing the different words which are used in Rupa Goswami's definition of pure devotional service. Srila Prabhupada বিভিন্ন শব্দগুলোর সম্পর্কে বর্ণনা করছেন যেগুলো শ্রীল রূপ গোস্বামী উল্লেখ করেছেন শুদ্ধ কৃষ্ণ ভক্তি কি তা ব্যাখ্যা করার সময়। Rupa Goswami had used specific terms in his definition. Anya bilasita sunyam Jnana karma janavritam anukuyena krishnanushilanam bhaktir uttamam. So within that definition there are characteristics. Some characteristics are primary, which means they're present in every situation, and others are tatastha or secondary characteristics. শ্রীল রূপ গোস্বামীর নিজস্ব কিছু শব্দ চয়ন রয়েছে তার এই যে ভক্তি রসমৃত সিন্ধুর ভক্তির বিভিন্ন সংজ্ঞা তিনি নিরূপণ করেছেন সেক্ষেত্রে এবং তার কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য সেগুলো হলো সর্বক্ষেত্রেই খাটে সার্বজনীন আবার কিছু কিছু আছে বিশেষ 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 ক্ষেত্রে সেগুলোর বিশেষ বিশেষ অর্থ আরোপিত হয়। So primary characteristics anya bilasita sunyam Jnana karmadam anukuyena krishnanushilanam bhaktir uttamam. So the primary characteristics are that one has to be engaged in activities which are favorable to Krishna. তার এই যে অনুকূলনা কৃষ্ণানুশীলনা এই উক্তিটির মধ্যে দিয়ে বোঝা যায় যে তিনি উপদেশ দিচ্ছেন যে একজন ব্যক্তি সেই সমস্ত কর্মে নিযুক্ত হওয়া উচিত যেগুলো কৃষ্ণ ভক্তির পক্ষে অনুকূল। But the word Krishna, when it said anukuyena krishnanushilanam, activities in relation to Krishna, the word Krishna includes everything which is in relation to Krishna, such as his paraphernalia and his different pastimes. এই কৃষ্ণানুশীলনা কথাটির অর্থ হলো যে যে সমস্ত কর্ম হবে সেগুলো সম্পূর্ণই শুধুমাত্র কৃষ্ণ নয়, কৃষ্ণের যে সমস্ত লীলা আছে তার যে পারিপার্শ্বিক তার সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্ত ক্রিয়াকলাপ বা উপাচারগুলোকে সেগুলো কৃষ্ণানুশীলনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। So we know the Bhagavad Gita was spoken at Kurukshetra, at the time of the battle of Kurukshetra. So the impersonalists, they say, well, Krishna is important, but the battlefield of Kurukshetra, that's not important. But we don't agree. কুরুক্ষেত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তিনি অর্জুনকে ভগবদ গীতা দান করেছিলেন। তো মায়াবিদেরা তারা বলে যে কুরুক্ষেত্র অতটা ইম্পর্টেন্ট নয়, অতটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, কিন্তু কুরুক্ষেত্রে বসে ভগবান এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ তিনি ভগবদ গীতা দান করেছিলেন, কিন্তু আমরা একমত হই না তার সাথে। But the devotees, we think of the battlefield of Kurukshetra, of course, we think of it in relation to Krishna. কিন্তু আমরা এই কুরুক্ষেত্রের যে যুদ্ধক্ষেত্র তাকে আমরা গুরুত্বপূর্ণ মনে করি, আমরা তাকে কৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বলে মনে করি। So when Krishna is there, then it becomes important. যেহেতু এটি কৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কিত তাই জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ।
but it's Krishna with all of his associates, as well as his different paraphernalia. কৃষ্ণের যে সমস্ত বা সঙ্গী সাথীরা রয়েছে এবং তার সঙ্গে সম্পর্কিত উপাচার সমূহ সমান গুরুত্বপূর্ণ আমাদের কাছে। Just like Prabhupada gives an example here, which is mentioned in the original. He says, give something to eat to the man with the weapons. যেরকম ছিল প্রভুপাদ একটি উদাহরণ দিয়েছেন যে ওই অস্ত্র শস্ত্র বহনকারী ব্যক্তিটিকে কিছু খেতে দাও। Now, just like if the man is a guard, if he's not on duty, it's a sentry, he's on the guard of a palace or something. So when he comes, he will have his weapons with him. এই ব্যক্তিটির দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে তিনি হয়তো কোনো জায়গার সুরক্ষা প্রদানকারী ব্যক্তি বা সিকিউরিটি গার্ড, তার সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র রয়েছে কারণ তিনি কোনো বিল্ডিং বা কোনো স্থানের গুরুত্বপূর্ণ দেহরক্ষী কারক। তো So if you invite him to come to eat, he's going to come, he's still carrying his weapons, but his weapons are not going to eat, he's the one going to do the eating. যখন তাকে আমন্ত্রণ করা হবে খেতে ডাকার জন্য, তখন সে অস্ত্রশস্ত্র বন্দুক এইসব নিয়ে এসে খেতে আসবে। তার মানে এই নয় যে বন্দুকগুলোও খাবে, তিনি খেতে আসবেন, বন্দুকগুলো তার খাবে না, বন্দুকগুলো তার সঙ্গে থাকবে। So in the same way in Krishna consciousness, a devotee is interested in the paraphernalia and the different places of Krishna's pastimes. সেই কারণে কৃষ্ণ ভক্তরা কৃষ্ণের বিভিন্ন আনুষঙ্গিক সমূহ তার লীলার সেইগুলোকেও সমান গুরুত্বের চোখে দেখেন। It's not that devotees just interested in any kind of battlefield, but we're interested in the places where Krishna appeared, where Krishna performed his pastimes. তার মানে এরকম নয় যে আমরা কোনো যুদ্ধক্ষেত্রের প্রতি উৎসাহিত, আমরা কৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কিত, সেই কারণে সেটি আমরা গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে মানি। Just like devotees of Krishna, we would like to go to the battlefield, we would like to go to Kurukshetra, although there's no battles there anymore, but we'd like to go to visit there because it's connected with Krishna's pastimes, that Krishna had appeared, Krishna spoke there, so is a very significant place for devotee. আমরা কুরুক্ষেত্রে যেতে পছন্দ করি, আমরা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে দর্শন করতে যাই, যদিও সেখানে কোনো যুদ্ধ হচ্ছে না এখনো, কিন্তু যেহেতু এই স্থানে কৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কিত, এই স্থানটিতে বসে কৃষ্ণ অর্জুনকে ভগবদ গীতার জ্ঞান দান করেছিলেন, সেই কারণে আমাদের পক্ষে এই স্থানটির মাহাত্ম্য অপরিসীম। So this example of the man with the weapons, this is in the original commentary. There's a commentary on the Bhakti Rasamrita Sindhu given by Srila Jiva Goswami. ভক্তি রসামৃত সিন্ধুর উপরে একটি টিকাও রয়েছে ছিল জীব গোস্বামী, এই ব্যাপারে তিনি আরো বিশদে বলছেন। Yeah, Jiva Goswami, he introduces the analogy of the warrior, the man with the weapons, a warrior with the weapons. He's a guard for the king. So গোস্বামী সেই ব্যক্তিটির উদাহরণ এখানে তুলেছেন যিনি অস্ত্র বহনকারী এবং তিনি কোনো রাজা অথবা কোনো কারো দেহরক্ষী। So when the king calls for the guard will come with all of his weapons, with all of his paraphernalia as a soldier. যখন রাজা কোনো সেনাকে বা কোনো দেহরক্ষীটাকে ডাকবেন, তখন তিনি তার অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে নিয়ে তিনি রাজার কাছে আসবেন। So this, when we say Krishna nu Shilanam, it must be there must be the favorable attitude. তো যখনই বলা হচ্ছে যে কৃষ্ণানুশীলনম, এটা অবশ্যই তার আচরণের সঙ্গে যুক্ত। Just like the king will be accompanied by all of his servants. He won't come on his own. যেরকম একজন রাজা তিনি যেখানে যাবেন তার সেবক বা ভৃত্যদের নিয়ে যাবেন, তিনি একাকী যান না কোথাও। So Prabhupada also does the same thing. Prabhupada, he makes a little difference from how Jiva Goswami did it. শিল প্রভুপাদও একইভাবে উদাহরণ দিয়েছেন, সেখানে সামান্য পার্থক্য রয়েছে জীব গোস্বামীর উদাহরণের সঙ্গে। Yeah, he explains that all the paraphernalia in connection with Krishna may also be the object of pure devotional service.
কৃষ্ণের যে আনুষঙ্গিক সমূহ কৃষ্ণ লীলার সঙ্গে সেই সম্পর্কিত কার্যকলাপ সমূহ শুদ্ধ কৃষ্ণ ভক্তির মধ্যে গণ্য হয়। So devotional service should be favorable to Krishna. কৃষ্ণ ভক্তি সবসময় কৃষ্ণের অনুকূলে সম্পাদিত হওয়া উচিত। There must be an activity, there must be an action there. সেখানে কিছু কার্যকলাপ এবং কিছু কর্তব্য কর্ম চলবে সবসময়। But if the action is not intended to give pleasure to Krishna, then that's not bhakti. যদি সেই ক্রিয়াকর্মটি কৃষ্ণের আনন্দ বিধানের উদ্দেশ্যে সম্পাদিত না হয় বা কৃষ্ণকে সন্তুষ্ট না করে, তাহলে সেটি শুদ্ধ কৃষ্ণ ভক্তি হিসেবে বলা যায় না। Just like the demon comes to fight Krishna, Krishna may be pleased to fight the demon, but the demon is not trying to please Krishna. যদি কোনো দ্বৈত কৃষ্ণকে হত্যা করতে আসে, তো কৃষ্ণের হয়তো ভালো লাগবে দৈত্যটির সাথে যুদ্ধ করতে, কৃষ্ণ যুদ্ধ করতে পছন্দ করেন অনেক সময়, কিন্তু দৈত্যটি আসলে কৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করার জন্য আসেনি। But somebody may do an action, a devotee may do an action which doesn't please Krishna, but it may be considered pure devotion. তো সেই কারণে কোনো ভক্ত, কোনো ব্যক্তি যদি কোনো ক্রিয়া করে যেটি কৃষ্ণকে সন্তুষ্টি বিধান করে না, তাহলে সেটি কৃষ্ণ ভক্তি নয়। Just like Mother Yashoda chasing Krishna and then tying up Krishna, binding Krishna to the mortar. So this was not pleasing Krishna, but this is Mother Yashoda's pure devotion. যেরকম মা যশোদা তিনি কৃষ্ণকে তাড়া করেছিলেন লাঠি নিয়ে, কৃষ্ণকে বেঁধে রেখেছিলেন, শাস্তি দিয়েছিলেন, এটি যদিও কৃষ্ণের পক্ষে আনন্দদায়ক ছিল না, কিন্তু এটিকে শুদ্ধ কৃষ্ণ ভক্তি বলা হয়। So this is anukuyena. This is the meaning of the favorable devotion. So favorable intention means anukuyena. তো এগুলোকে বলা হয় অনুকূলে কৃষ্ণ ভক্তি। And that's very important in doing devotional service. তো এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভক্তির ক্ষেত্রে। If we're going to do service for Krishna, it must be with the intention to please Krishna. আমরা যখনই কৃষ্ণের সেবা করতে চাই, তখন আমাদের অবশ্যই এরকম উদ্দেশ্য থাকা উচিত যে আমরা কৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করার জন্য করছি। And at the same time, we shouldn't just speculate how to please Krishna. We have to be guided by the great devotees, by the acharyas and the spiritual master. এবং আমাদের কল্পনা করা উচিত নয় যে কিভাবে আমরা কৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করব। আমাদের সেই পূর্বতন যে আচার্যগণ রয়েছে, শুদ্ধ ভক্তগণ আছে, গুরু, তাদের অধীনে, তাদের তত্ত্বাবধানে, তাদের নির্দেশ মতো, তাদের উপদেশ মতো আমাদের সেবা করা উচিত কৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য। Sometimes devotees speculate about how to please Krishna, and they come up with something totally against all the rules and regulations. অনেক সময় কেউ কিছু অনুমান বা কল্পনা করে যে কিভাবে কৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করা যায়, এবং এটা তার ফলে অনেক সময় ভগবত ভক্তির প্রতিকূলে কাজ হয়ে যায় অনেক সময়। Okay. So this anukuyena is one of the primary characteristics of devotional service. তো এই অনুকূল্যনা এটি হলো একটি প্রথম বৈশিষ্ট্য শুদ্ধ কৃষ্ণ ভক্তির। The primary characteristics are called the swarupa lakshana. এবং এই প্রধান যে ক্রিয়াকলাপ এটিকে বলা হয় স্বরূপ লক্ষণ। So three primary characteristics are there. Sorry? Three. Okay. There are three primary characteristics. তিনটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে, প্রধান বৈশিষ্ট্য রয়েছে। It must be done for Krishna. এটা অবশ্যই কৃষ্ণের জন্য করা উচিত। It must be some active service. অবশ্যই কিছু সক্রিয় সেবা হওয়া উচিত। And it must be done with the intention of pleasing Krishna. এবং এটা অবশ্যই সেই উদ্দেশ্য নিয়ে করা উচিত যেটি কৃষ্ণের আনন্দ বিধানের জন্য করা হচ্ছে। So we spoke about how devotional service sometimes it may not be active, and sometimes it just people just want to sit and meditate and say I'm thinking of Krishna. অনেক সময় এরকম কিছু কাজকর্ম দেখা যায় যে ভক্তরা তারা অলসভাবে বসে আছে, তারা বলছে যে আমি বসে বসে কৃষ্ণের ধ্যান চিন্তা করছি।
but there must be some activity কিন্তু অবশ্যই সেখানে কিছু with the কার্যকলাপ হওয়া উচিত। body, mind and words engaged in the service of Krishna. তান মান এবং বাক্য, দেহ মন এবং বাক্যে তার সেবা অর্পিত হওয়া উচিত। Okay. So now we're going to speak about the secondary characteristics. এবারে আমরা গৌণ বৈশিষ্ট্য সমূহ সম্বন্ধে আলোচনা করব। So there are two secondary the secondary characteristics are called tatastha lakshana. এবং এই গৌণ লক্ষণগুলোকে বলা হয় তটস্থ লক্ষণ। And there are two secondary characteristics. এবং দু ধরনের গৌণ লক্ষণ রয়েছে। First is anya bilasita sunyam. প্রথমটি হচ্ছে অন্নাবিলাসিতা শূন্যম। The pure devotional service is without any ulterior motive. কোনো অহৈতুকী কৃষ্ণ ভক্তি সম্পাদন করা, সেটি হচ্ছে অনুকূল্য। If you're doing the devotional service for some material reason, for your own gain, or for your desiring liberation, then this is not pure devotion. আপনি যদি আপনার কিছু জড় উদ্দেশ্য, জড় লক্ষ্য সম্পাদন করার জন্য কৃষ্ণ ভক্তি করে থাকেন বা মুক্তির জন্য করে থাকেন, তাহলে সেটি শুদ্ধ কৃষ্ণ ভক্তি নয়। And then the second secondary characteristic is jnana karma janavritam. The secondary characteristic, there are two secondary characteristics. The first one was anya bilasita sunyam. The second one is jnana karma janavritam. এবং দ্বিতীয় গৌণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে জ্ঞান ও কর্ম আবৃতম। Meaning that pure devotional service should not be tinged with philosophical or fruitive desires. তার অর্থ হলো যে কৃষ্ণ ভক্তির কর্তব্যকর্ম কোনো ফলের আশায় করা উচিত নয়, বা কোনো ফিলোসফিক্যাল বা দার্শনিক মতামতের উপর ভিত্তি করে করা উচিত নয়। So these two characteristics, these secondary characteristics, they are there to show the difference between pure devotion and ordinary devotion. এবং এই সমস্ত গৌণ বৈশিষ্ট্যসমূহ রয়েছে পার্থক্য নিরূপণ করার জন্য, যে শুদ্ধ কৃষ্ণ ভক্তি কি আর অশুদ্ধ কৃষ্ণ ভক্তি কি। Now what are we going to do? Very dark. The weather is very bad. Yeah, weather is very bad. Okay, can we go ahead? So the ordinary devotional service means we've got some of our own material interests there. We're doing service for Krishna, but at the same time we're thinking about our own benefit. তো যখন আমরা আমাদের নিজেদের কিছু জড়জাগতিক ইচ্ছে পূরণের জন্য বা নিজেদের সন্তুষ্টির জন্য কোনো কার্যকলাপ করি, সেটি শুদ্ধ কৃষ্ণ ভক্তি বলা হয় না। Okay, so we'll read more from the introduction. This is the summary understanding of what Krishna consciousness is. Without this understanding, one is sure to misunderstand why the devotees are interested in the battlefield of Kurukshetra. One who is interested in Krishna becomes interested in his different pastimes and activities. এটি হচ্ছে কৃষ্ণ ভাবনামৃতের সারমর্মের উপলব্ধি। এটি না জানলে ভক্তরা যে কেন কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনের প্রতি তাদের গভীর আসক্তি প্রকাশ করে থাকেন তা বোঝা সম্ভব হবে না। যারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরক্ত হয়েছেন তারা তার বিভিন্ন লীলাবিলাস ও কার্যকলাপের প্রতি অনুরক্ত না হয়ে পারেন না। So when we are interested in Kurukshetra, it's not that we're simply interested in any battlefield. Oh, a place of battle, oh, a battle took place here, oh, how interesting. No, we are interested to know about Lord Krishna and what he was doing here. যখন আমরা কোনো
যুদ্ধক্ষেত্রের কথা এখানে বলছি, তার মানে এই নয় যে আমরা যুদ্ধক্ষেত্রের প্রতি আকর্ষিত, যে যুদ্ধ দেখতে যাব, যুদ্ধ মারামারি ইন্টারেস্টিং। আমরা কৃষ্ণের প্রতি আকর্ষিত, যেহেতু কৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কিত যুদ্ধক্ষেত্র, তাই আমরা এর প্রতি অনুরক্ত। The devotee takes pleasure in hearing about all of Krishna's pastimes, and they take pleasure in also visiting the places where Krishna performed his pastimes. কৃষ্ণ ভক্ত সর্বদাই কৃষ্ণের বিভিন্ন লীলাসমূহ শ্রবণ করতে অত্যন্ত আনন্দ লাভ করেন, এবং তিনি অত্যন্ত উৎসাহী কৃষ্ণ যে সমস্ত স্থানে লীলা বিলাস করেছেন সেই স্থানগুলোকে ভ্রমণ করার। So Krishna consciousness, pure devotional service in relation to Krishna, includes not only Krishna's places of pastimes, but all of his paraphernalia also. His paraphernalia, like his flute. শুদ্ধ কৃষ্ণ ভক্তরা সেই কারণে শুধুমাত্র কৃষ্ণ বা কৃষ্ণের লীলাসমূহের প্রতি আকর্ষিত নন, তারা কৃষ্ণের সমস্ত আনুষঙ্গিক বিষয়সমূহ যেরকম তার বাঁশি, তার প্রতিও অনুরক্ত। And then Mridanga and kartals, Prabhupada taught us, never put them on the floor. এবং মৃদঙ্গ করতাল এই বিষয়সমূহ শ্রীল প্রভুপাদ আমাদেরকে বলেছেন যে কখনো এইগুলোকে মেঝেতে রাখবে না, মাটিতে রাখবে না। Because they're Krishna's paraphernalia, and similarly the different articles which we offer in worship, like incense and the flowers. এবং বিভিন্ন উপচারসমূহ যেমন ফুল, পরে ধূপকাঠি, এগুলো। Yeah, when we offer flowers to Krishna, after offering flowers to Krishna, so those flowers become prasadam. যখন আমরা এই সমস্ত বিষয়সমূহ ফুল কৃষ্ণকে অর্পণ করি, তখন সেগুলো প্রসাদে পরিণত হয়। You must be respected. আমাদের অবশ্যই এর প্রতি শ্রদ্ধাবান হওয়া উচিত। So the Prabhupada continued, the definition of a pure devotee is given by Rupa Goswami in Bhakti Ratamrita Sindhu. It can be summarized. Thus, his service is favorable and is always in relation to Krishna. In order to keep the purity of such Krishna conscious activities, one must be free from all material desire and philosophical speculation. Any desire except for the service of the Lord is called material desire, and philosophical speculation refers to the sort of speculation which ultimately arrives at a conclusion of voidism or impersonalism. This conclusion is useless for a Krishna conscious person. Only rarely by philosophical speculation can one reach the conclusion of worshipping Vasudeva Krishna. This is confirmed in the Bhagavad Gita itself. The ultimate end of philosophical speculation then must be Krishna, with the understanding that Krishna is everything, the cause of all causes, and that one should therefore surrender unto him. If the ultimate goal is reached, then philosophical speculation is favorable. But if the conclusion of philosophical speculation is voidism or impersonalism, that is not bhakti. শ্রীল প্রভুপাদ বলছেন, ভক্তির অসমৃত সিন্ধু গ্রন্থে শুদ্ধ ভক্তের লক্ষণ সম্বন্ধে শ্রীল রূপ গোস্বামীর বর্ণনা সারমর্ম হচ্ছে, তিনি সর্বদাই অপ্রতিহতভাবে ও অনুকূলভাবে ভগবানের সেবা করেন। এই ধরনের কৃষ্ণ ভাবনাময় কার্যকলাপের পবিত্রতা রাখতে হলে তাকে জড়কর্ম এবং মনোধর্ম প্রসূত দার্শনিক জ্ঞান থেকে অবশ্যই মুক্ত হতে হবে। কৃষ্ণ সেবা ব্যতীত সমস্ত বাসনাই জড় বাসনা, এবং মনোধর্ম প্রসূত দার্শনিক জ্ঞান অবশেষে নির্বিশেষবাদ বা শূন্যবাদে পর্যবসিত হয়। এই সমস্ত পন্থাগুলি কৃষ্ণ ভক্তের কাছে সর্বতোভাবে অর্থহীন। বাসুদেব বা শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করাই যে পরম পুরুষার্থ, দার্শনিক জ্ঞানের প্রভাবে সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অত্যন্ত দুর্লভ। সেই কথা ভগবদ গীতায় বলা হয়েছে। দার্শনিক জ্ঞানের চরম লক্ষ্য অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণ, কেননা তিনি হচ্ছেন সব কিছুর পরম উৎস, তিনি হচ্ছেন সর্বকারণের পরম কারণ। এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করে সকলেই তার শরণাগত হওয়া উচিত। এই চরম লক্ষ্যে যদি পৌঁছানো যায় তাহলেই দার্শনিক জ্ঞানের অনুশীলন অনুকূল হয়, কিন্তু তা না হয়ে যদি নির্বিশেষবাদ বা শূন্যবাদের সিদ্ধান্ত উপনীত হয় তাহলে তা ভক্তি নয়। So the pure devotee means one who is engaged in pure devotional service.
সুতরাং শুদ্ধ ভক্ত কথাটির অর্থ হলো যিনি শুদ্ধ ভক্তি কাজে সম্পাদনের কাজে রত রয়েছেন। And Srila Prabhupada is quoting Rupa Goswami, who establishes that pure devotional service means service which is favorable and is in relation to Krishna. এবং শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল রূপ গোস্বামীর অংশ থেকে উল্লেখ করেছেন যে শুদ্ধ কৃষ্ণ ভক্তি হলো সেটি যেটি কৃষ্ণের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত এবং কৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য করা হচ্ছে। But then also that devotional service should be without material desire and philosophical speculation. এবং সেই শুদ্ধ কৃষ্ণ ভক্তি অবশ্যই জড়জাগতিক বিষয় বাসনা শূন্য এবং দার্শনিক জল্পনা কল্পনা বহির্ভূত হতে হবে। Any kind of desire which has not connection to Krishna, this is a material desire. It means we're not doing pure devotion. যে কোনো ধরনের ইচ্ছে যেটি কৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে নয়, যার উদ্দেশ্য সেই সব ধরনের ইচ্ছেই হচ্ছে মায়া বা জড়। Now, in a minute, we will speak about some kinds of exceptions to this rule. There are some exceptions to this rule. তো এর কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে এই নীতির। Just like one may be in a life-threatening situation. যেরকম একজন হতে পারে সে জীবনদায়ী পরিস্থিতিতে রয়েছে। And we pray to Krishna, "Oh Krishna, save me!" এবং সে বলতে পারে, ও কৃষ্ণ আমাকে রক্ষা করুন। So is that against pure devotional service? তো তখন কি সেটা শুদ্ধ কৃষ্ণ ভক্তির বিরুদ্ধ? You are allowed, one is allowed like that. One can think that in a life-threatening situation we can pray to Krishna and it's not against pure devotion. যখন আমরা কোনো রকম জীবনদায়ী সংকটময় পরিস্থিতিতে থাকি তখন যদি আমরা রক্ষার প্রার্থনা করি তাহলে এটি শুদ্ধ কৃষ্ণ ভক্তির বিরুদ্ধ নয়। However, it should not be a regular thing that every day you pray to Krishna or save me. তো অবশ্যই এটি একটি নিয়মিত অভ্যাসে যেন পরিণত না হয় সেটা আমাদের দেখতে হবে। If every day we're praying to Krishna, "Oh protect me Krishna," প্রত্যেক দিন যদি আমরা কৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করি, ও কৃষ্ণ আমাকে রক্ষা করুন, then that is against devotional service. তাহলে সেটি শুদ্ধ কৃষ্ণ ভক্তির বিরুদ্ধ। Of course, here we are in a very interesting situation with this COVID-19 disease, virus. So we're praying every morning. We offer prayers to the deities to protect the devotees. এখন অবশ্য আমরা একটি অত্যন্ত নাটকীয় পরিস্থিতিতে রয়েছি যে এখন কোভিড-19 বা করোনা ভাইরাসের কারণে সবাই অত্যন্ত বিপর্যস্ত রয়েছে। আমরা ভক্তদের সুরক্ষার জন্য প্রতিদিন বিগ্রহগণের নিকট প্রার্থনা করছি। We pray for the welfare of the devotees. আমরা ভক্তদের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করছি। We don't just pray for our own self. আমরা শুধুমাত্র নিজেদের জন্য প্রার্থনা করি না, but we pray for all the devotees. আমরা প্রত্যেক ভক্তদের জন্য প্রার্থনা করি। So philosophical speculation also relates to material desires. দার্শনিক জল্পনা কল্পনাও জড়জাগতিক বাসনাকে জাগরিত করতে পারে। Because this kind of speculation is often not guided by Shastra. কারণ এই ধরনের জল্পনা কল্পনা বা অনুমান শাস্ত্র দ্বারা মনোনীত নয়। Now Prabhupada does talk how that it is possible that one may be following the path of knowledge and speculating, coming to understand the absolute truth. এরকম হতে পারে, শ্রীল প্রভুপাদ বলছেন যে কেউ জ্ঞান মার্গে অধ্যয়নের মাধ্যমে চরম সত্যকে উপলব্ধি করার বা জানার চেষ্টা করছে। So if they come to the platform of surrender to Krishna and knowing that Vasudev, Krishna is everything, then that's all right, then that's devotional service. এবং সে যদি এই সিদ্ধান্ত উপনীত হয় যে হ্যাঁ বাসুদেব কৃষ্ণই চরম সত্য, তার চরণে আমাদের আত্মসমর্পণ করা উচিত, তাহলে এটি শুদ্ধ কৃষ্ণ ভক্তি। But that's very rare. কিন্তু সেটি অত্যন্ত বিরল। It's very, very rare that by the path of Gyan one will come to surrender to Krishna. এটি অত্যন্ত দুর্লভ যে জ্ঞান মার্গের দ্বারা একজন
শুদ্ধ কৃষ্ণ ভক্তির স্তরে উপনীত হতে পারবেন। If one simply becomes an impersonalist or even worse a voidist, then it's not devotional service. কেউ যদি জল্পনা কল্পনার মাধ্যমে নির্বিশেষবাদী বা শূন্যবাদী হয়ে যায় তাহলে সেটি শুদ্ধ কৃষ্ণ ভক্তি নয়। Impersonalism, thinking that it's all Brahman, that we're all God. নির্বিশেষবাদ হলো এরকম যে আমরা সবাই ব্রাহ্মণ এবং ভগবান। Or if one comes to the voidist conclusion that this world is not real, that there's no God, nothing is real, and ultimately everything is illusion. This is the conclusion of voidism. এবং শূন্যবাদ হলো যে এই জড়জগৎ মিথ্যা, এখানে কোনো ভগবান নেই, সবকিছুই মায়া এবং দৃষ্টিভ্রম। So Prabhupada said karma or fruitive activities are sometimes understood to be ritualistic activities. শ্রীল প্রভুপাদ বলছেন কর্ম অনেক সময় যেগুলো ফলের আশায় করা হয় সেগুলো উপাচার ভিত্তিক ক্রিয়াকলাপ। Ritualistic activities are things like you may do them for the welfare of a departed ancestor, and you perform the Shraddh ceremony and you offer the food for them for their benefit to elevate them. এই রিচুয়ালিস্টিক অ্যাক্টিভিটি বা ধর্মীয় রীতিনীতিমূলক যে কার্যকলাপ সেগুলোর মধ্যে পড়ে যে কেউ হয়তো দেহত্যাগ করেছেন, তার শ্রাদ্ধ শান্তি করা, শেষকৃত্য করা এবং তাকে উন্নত লোকে যেতে সাহায্য করা, এগুলো এর ভেতরে পড়ে। Ritualistic activities can be also when we offer prayers as a ritual. যখন আমরা প্রার্থনা নিবেদন করি তখন সেটিও রীতিনীতিমূলক ধর্মীয় কার্যকলাপের মধ্যে পড়ে। But the purpose of our offering prayers is we're thinking we'll get some material benefit. এবং এই প্রার্থনা সমূহের উদ্দেশ্য যদি হয় যে আমরা কিছু জড়জাগতিক কামনা বাসনা পূর্ণ করতে চাই। Even people come to take bath in the Ganga and they want to get material benefit. লোকজনেরা গঙ্গায় আসেন স্নান করার জন্য এবং কিছু জড়জাগতিক বাসনা পূর্ণ করার জন্য। They want to leave their sinful activities in the Ganges and to get a lot of benefit for their enjoying material life. তারা তাদের যে পাপ সমূহ রয়েছে সেগুলো তারা গঙ্গায় ত্যাগ করে অনেক উপকৃত হতে চায় এবং তাদের জীবন ভোগ করতে চায়। So Srila Prabhupada said there are many persons who are very much attracted by the mundane activities described in the Vedas. শ্রীল প্রভুপাদ বলছেন যে অনেক ব্যক্তি রয়েছেন তারা বেদের বিভিন্ন অর্থহীন কার্যকলাপে ব্রতী হন বা বেশি উৎসাহ দেখান। Because remember, the Vedas are dealing with the three modes of nature. So they describe activities for people who are in goodness, for people who are in passion, and for people who are in ignorance. বেদে তিন ধরনের গুণের আধারে কার্যকলাপের কথা বর্ণনা করা হয়েছে, কারণ তিন ধরনের গুণের মানুষ রয়েছে, সত্ত্বগুণ, রজগুণ এবং তমগুণের। So people want to enjoy material life, they can do it through the Vedas, be regulated by the Vedas. যারা এই জড় জীবন ভোগ করতে চায় তারা বেদের এই সমস্ত কর্ম ক্রিয়াকলাপ অনুসরণ করতে পারে। But there's a purpose behind the Vedas. The purpose of the Vedas is to elevate the person to the higher platform. কিন্তু বেদের একটি উদ্দেশ্য রয়েছে, সেটি হলো যে মানুষকে আরো উন্নততর স্তরে অধিষ্ঠিত করানো। That if one follows the Vedas, one will gradually become detached from these material activities. কেউ যদি বেদকে অনুসরণ করে তাহলে সে ক্রমান্বয়ে এই জড়জগৎ থেকে বিরক্তি বা বৈরাগ্য লাভ করবে। But foolish people think, oh, the Vedas are just to help us to enjoy. That next life we'll go to heaven. We'll have more sense gratification in the higher planets. মূর্খ লোকেরা ভাবে যে বেদের এই সমস্ত কর্মকলাপের উদ্দেশ্য হলো যে আমরা এই জীবনেও এইসব কর্মকলাপ করে লাভবান হতে পারবো এবং পরবর্তী জন্মে উন্নততর লোকে আরো বেশি করে ইন্দ্রিয় সুখভোগ লাভ করতে পারবো। So Srila Prabhupada said, if one becomes attracted simply to ritualistic activities without understanding Krishna, his activities are unfavorable to Krishna consciousness. শ্রীল প্রভুপাদ বলছেন কেউ যদি
ধর্মীয় রীতিনীতিগুলোকে অনুসরণ করে কিন্তু কৃষ্ণকে গ্রহণ করে না, কৃষ্ণকে অনুসরণ না করে বা কৃষ্ণকে এর সঙ্গে সম্পর্কিত না রেখে যদি করে তাহলে সেটি কৃষ্ণ ভক্তি নয়। So these ritualistic activities, the fire yagya and offering the grain, so people enjoy, they think this is very nice, but they don't understand the real purpose, which is to develop our Krishna consciousness. তো মানুষ তারা এরকম শস্যদানা বিতরণ করে যজ্ঞ আহুতি দেয়, তারা ভাবে যে মানুষের দ্বারা উপকৃত হবে, কিন্তু তারা জানে না যে কৃষ্ণ ভক্তির আসল উদ্দেশ্য কি। So Prabhupada said Krishna consciousness can be based simply on hearing, chanting, remembering, etc. শিল প্রভুপাদ বলছেন যে কৃষ্ণ ভক্তি শ্রবণ, কীর্তন এবং স্মরণের মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়। There are 9 different processes described in the Srimad Bhagavatam. শ্রীমদ্ ভাগবতমে 9টি প্রক্রিয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। And beside these 9 activities, anything else other than these 9 activities is not favorable to Krishna. এই 9 ধরনের প্রক্রিয়ার বাইরে যা কিছু রয়েছে সেগুলো কৃষ্ণের ভক্তির অনুকূল নয়। So we should always be careful not to fall into forgetfulness of Krishna. আমাদের সর্বদাই অত্যন্ত সতর্ক থাকা উচিত যে আমরা কখনো কৃষ্ণকে ভুলে না যাই। Falling into material life means forgetting Krishna, forgetting the goal of Krishna consciousness. এই জড় জগতে পতিত হওয়ার অর্থ হলো কৃষ্ণকে বিস্মৃত হওয়া বা কৃষ্ণ ভক্তির যে উদ্দেশ্য সেটি থেকে বিস্মৃত হওয়া। We're just simply thinking what we want. We're not thinking about what's the real need, the real purpose of the Vedas, the real goal. আমরা সবসময় চিন্তা করি যে আমাদের উদ্দেশ্যগুলো, ইচ্ছেগুলো কীভাবে পূরণ করা হবে। আমরা ভাবি না যে বেদের উদ্দেশ্য কী, বেদের এই সমস্ত কার্যকলাপের লক্ষ্য কী। So, Srila Rupa Goswami has also mentioned in his definition of Bhakti the word Jnana Karmadi. শিল রূপ গোস্বামী তার ভক্তির সংজ্ঞাতে তিনি জ্ঞান কর্মাদির ব্যাপারে উল্লেখ করেছেন। Right. Anya bilasita sunyam jnana karmadya navritam jnana karmad. So jnana karmad. This karmadi, fruit of work, consists of activities which are unable to help one attain to pure devotional service. এরকম বিভিন্ন ধরনের বৈরাগ্য যেগুলো কৃষ্ণ ভক্তিতে সহায়ক নয় সেগুলো কৃষ্ণ ভক্তির অনুকূল বলা হয়নি। People have many desires and they want things which have nothing to do with Krishna consciousness. অনেক ধরনের ইচ্ছে যদি থাকে যেগুলো কৃষ্ণর অনুকূল নয় বা কৃষ্ণর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য নয়, তাহলে কৃষ্ণ ভক্তির সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। We want to become a pure devotee. We don't want to just get money. We don't want to just cure a disease. We want to develop love for Krishna. আমরা শুদ্ধ কৃষ্ণ ভক্ত হতে চাই। আমরা এরকম না অর্থ রোজগার করতে চাই বা আমরা রোগ থেকে মুক্ত হতে চাই, আমরা সম্পদশালী হতে চাই, আমরা কৃষ্ণকে লাভ করতে চাই। So therefore we must be very careful how we worship Krishna. এই জন্য আমাদের অত্যন্ত সতর্ক থাকা উচিত যে আমরা কিভাবে কৃষ্ণ সেবা করি। Prabhupada writes, many forms of so-called renunciation are also not favorable to Krishna consciousness and devotional service. শ্রীল প্রভুপাদ অনেক পন্থা ব্যবহার কথা উল্লেখ করেছেন যেগুলো কৃষ্ণ ভক্তির অনুকূল নয়। An example is just like Mahatma Gandhi was fasting. Why was he fasting? Was he fasting for Krishna? People say he's a devotee. Was he fasting for Krishna? No, he was fasting, but he was fasting to get independence for India. তো মানুষ অনেক সময় দেখে যে মানুষ ত্যাগ করে, বিভিন্ন বৈরাগ্য অবলম্বন করে, যেরকম মহাত্মা গান্ধী তিনি ফাস্টিং বা উপবাস করতেন, অনাহারে থাকতেন। তো তিনি কি কৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করার জন্য অনাহারে থাকতেন, উপবাস করতেন না, তিনি দেশের স্বাধীনতা আনার জন্য উপবাস করতেন। So that's not devotional service. তো সেটিকে কৃষ্ণ ভক্তি বা ভগবত ভক্তি বলা হয়। We may say, well, fasting is very renounced.
But that kind of renunciation is not, that was material renunciation. It was not pure devotion. হ্যাঁ, উপবাসকে বলা হয় যে এটি আধ্যাত্মিক বা ভক্তিমূলক কর্ম, কিন্তু তিনি যেটা করেছিলেন সেটি অবশ্যই ভক্তিমূলক ছিল না, জড়জাগতিক ছিল। So somebody may do fasting on Ekadasi, তো কেউ একাদশীর দিনে উপবাস করতে পারে, but their purpose is not to please Krishna. কিন্তু তার হয়তো উদ্দেশ্য নাও থাকতে পারে যে কৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করা। They want to get some material benefits. তারা কিছু জড়জাগতিক ইচ্ছে পূরণ করতে চায়, সুবিধা পেতে চায়। They have no intention to please Krishna. কৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করার কোনো বাসনা তাদের নেই। They just simply thought about their material desires. তারা শুধুমাত্র তারা জড়জাগতিক বাসনা পূরণ করার জন্য ব্যস্ত। In the same way, people come visit holy places. একইভাবে লোকেরা আসে এবং তীর্থস্থান দর্শন করে। They will just simply, but they will just simply play pop music. Or they play with the ball. They don't take up any devotional. They don't hear about Krishna. তারা এসে পপ মিউজিক বা আধুনিক যে সঙ্গীত সেগুলো চালায়, তারপরে তারা হয়তো বল নিয়ে আসে, সেগুলো দিয়ে খেলে। তারা ভক্তিমূলক কাজে তারা ব্যস্ত থাকে না। So renunciation, there are different forms of renunciation. There is renunciation in goodness, passion, and then ignorance. এই বৈরাগ্য তিনটি গুণের আধারে বৈরাগ্য সম্পাদিত হয়, সত্যগুণ, রজগুণ এবং তমগুণের আধারে। So actual renunciation should be in relation to Krishna. সত্যিকারের বৈরাগ্য হওয়া উচিত কৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কিত। Nirbandha Krishna sambandhe yukta vairagya uchate. Actual renunciation, yukta vairagya, that is in relation to Krishna. আর সত্যিকারের বৈরাগ্য হলো যে কৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে বৈরাগ্য অবলম্বন করা। Anasaktasya vishayam nirbandha upayanjita. Nirbandha Krishna sambandhe yukta vairagya uchate. That renunciation which is no connection to Krishna is not, that is false renunciation. এরকম বৈরাগ্য যার কৃষ্ণের সাথে কোনো রূপ সম্পর্ক নেই, সেটিকে বলা হচ্ছে মিথ্যে বৈরাগ্য। Just like monkeys living in the tree. The monkeys, oh, they're naked, they're living in the tree, they're very austere, they're very renounced. But they're very stupid also, they do many sinful things. যেরকম বানরেরা, তারা হয়তো উলঙ্গ অবস্থায় গাছে থাকে, শুধুমাত্র ফল খায়, ঘুরে বেড়ায়। তাদের মনে হয় দেখে যে তারা হয়তো বৈরাগ্য বা তপস্যার মতো জীবনযাপন করছে, কিন্তু আসলে তারা অনেক মূর্খামির বা পাপময় কার্যকলাপও করছে। So we can't just judge somebody being renounced just because they're naked. তো কেউ যদি উলঙ্গ থাকে তাই ভাবা উচিত নয় যে সে বৈরাগ্য অবলম্বন করছে। So some people also, they go to the funeral, smasana vairagya. They go to the funeral, when they're going to the funeral or the cremation, they're very philosophical. Life has no meaning. Oh, this world is miserable. Oh, we have no purpose here. They're thinking like that at the time of the funeral. But after the funeral, the next day, then let's enjoy. অনেক সময় দেখা যায় কেউ শেষকৃত্যে বা শ্রদ্ধা অনুষ্ঠানে যায় এবং তারা গিয়ে সেখানে শোক প্রকাশ করে। ও জীবনের তো আসলে কোনো উদ্দেশ্য নেই এরকম ভোগের, বা জীবনটা ব্যর্থ, এই জীবন কি মূল্য রয়েছে। কিন্তু তারা এত বৈরাগ্যের মতো বা দার্শনিক কথাবার্তা বলে, কিন্তু পরের দিনে দেখা যায় তারা ভোগে ব্যস্ত থাকে, সব কিছু ভুলে। So we should know what is actually Krishna consciousness. আমাদের জানা উচিত যে সত্যিকারের কৃষ্ণ ভাবনামৃত কি। Srila Rupa Goswami has also quoted a definition from the Narada Pancharatra. One should be free from all material designations, and by Krishna consciousness
must be cleansed of all material contamination. He should be restored to his pure identity, in which he engages his senses in the service of the proprietor of the senses. So this is a well-known verse from the Narada Pancharadra. Sarvapadi vinirmuktam tatparadvena nirmalam rishikesha rishikena sevanam bhakti ruchate. Sarvapadi, one has to give up all upadis. Upadis mean material designations. মুক্তির লক্ষণ বর্ণনা করতে গিয়ে শ্রীল রূপ গোস্বামী নারদ পঞ্চরাত্র থেকে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন। কৃষ্ণ ভাবনায় ভাবিত হওয়ার ফলে সব ধরনের উপাধি থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব এবং তখনই হৃদয় সম্পূর্ণভাবে নির্মল হয়। তো এই শ্লোকটির অর্থ হলো এরকম যে আমাদের ভক্তি লাভ করতে হলে সমস্ত ধরনের যে উপাধি বা জড়জাগতিক যে স্বরূপ পদ সেই ব্যাপারে আমাদেরকে বিস্মৃত হবে, সেটা থেকে ঊর্ধ্বে উঠতে হবে। We have our designations: Varnashram, Sannyasi, Vanaprastha, Grihastha, Brahmachari. Like this, we're designations. These are Brahman, Kshatriya, Vaishya, Sudra, designations. These are all upadis. But Krishna says, give up these upadis. Or the instruction here, Narada Pancharadra, give up that consciousness of thinking in a bodily way. তো শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে আমাদের বিভিন্ন ধরনের উপাধির যেগুলো আমরা আছি, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাসী, এগুলো উপাধি বা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এই সমস্ত উপাধি থেকে আমাদেরকে মুক্ত হয়ে আমাদেরকে কৃষ্ণ ভাবনায় ভাবিত হওয়া উচিত বা কৃষ্ণ সেবায় যুক্ত হওয়া উচিত। We should know our actual identity, that we're spirit souls, and our spirit soul is the servant of the Supreme Lord. আমাদের নিজেদের স্বরূপ যে আমরা হলাম নিত্য কৃষ্ণের সেবক, সেই জ্ঞান প্রাপ্ত হয়ে আমাদের উচিত কৃষ্ণের সেবায় যুক্ত হওয়া বা চরম সত্যের সেবায় যুক্ত হওয়া। We should use all our senses in the service of the master of the senses. আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলোকে সেই ইন্দ্রিয়ের যে প্রভু, সত্যিকারের প্রভু, তার সেবায় নিয়োজিত করা উচিত। So the verse said, Rishikena Rishikesha Sevanam Bhakti Ruchate. The devotional service means using our senses, Rishik, in the service of Rishikesh, the proprietor of the senses. Krishna's name is Rishikesh, proprietor of the senses. Our senses are meant to be used in his service because they are his senses. ঋষিকেনা ঋষিকেশা শ্রবণাম ভক্তি উচ্চতে, অর্থাৎ আমাদের যে ঋষি বা আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো রয়েছে, সেইগুলো উদ্দেশ্য হলো সেগুলোকে ঋষিকেশ বা সেই ইন্দ্রিয়ের যে সত্যিকারের প্রভু তার সেবায় নিয়োজিত করা, তাহলেই ইন্দ্রিয়ের কল্যাণ সাধন হবে বা ইন্দ্রিয়গুলি নির্মল হবে। When we use our senses for the service of Krishna, that is devotional service. আমরা যখন আমাদের ইন্দ্রিয়গুলোকে কৃষ্ণ সেবায় নিয়োজিত করি তখন সেটাকে বলা হয় কৃষ্ণ ভক্তি। But in bodily and conditioned life, what happens? We use our senses to serve our bodily demands, our different material desires. কিন্তু সাধারণত কি হয়, আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়গুলোকে ব্যবহার করি আমাদের এই দেহের বিভিন্ন ইচ্ছেগুলো বা বাসনাগুলোকে পূরণ করার জন্য। But the same senses can be used in Krishna's service, then it becomes bhakti. এবং কিন্তু সেই একই ইন্দ্রিয়গুলোকে কৃষ্ণের সেবায় নিয়োজিত করা যেতে পারে এবং তখন সেটিকে বলা হয় ভক্তি। So we'll go on tomorrow. আমরা আগামীকাল আবার এখান থেকে আলোচনা করব। Just have one more paragraph and then we'll begin the first chapter tomorrow. একটি মাত্র প্যারাগ্রাফ বা অনুচ্ছেদ বাকি আছে। Nectar of devotion ki Jai. jai, Srila Prabhupada ki Jai. Is it raining? Yes, Maharaj. Good.